Hello officers, welcome to 15th episode of Environment by Prerana ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ వీడియోలో మనం స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ యూస్ అన్ని చూద్దాం. So firstly, let's begin with black bug. Black bug was in use this year for various reasons, but especially దాని habitat loss వల్ల అది ఇంకా ఎక్కువ న్యూస్లో ఉంది. So the population of black bug is declining very fast because of the habitat loss. Now let's see what are the facts that are important for prelims regarding this species. Firstly, what is the scientific name of the species? It is Antelope cervicapra. And the specific ante చూడగానే మనం రికగ్నైజ్ చేసే ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే దేర్ కార్క్స్క్రూ షేప్డ్ హార్న్స్. అండ్ ఈ హార్న్స్ ఓన్లీ మేల్ స్పీషీస్లోనే ఉంటాయి. ఫీమేల్స్లో అండ్ బేబీ డియర్లో యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ దీస్ హార్న్స్. సో దే ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టు ద మేల్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ దేర్. అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ something called as pronking. They perform high spring leaps that are called as pronking, usually to confuse the predators or to display their strength. Now, where do they live? They live in mostly the grasslands and semi-desert areas and scrub forests across India and also in Nepal. So this is generally their habitat. ఇప్పుడు మనం వాటి కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ చూస్తే IUCN లో they are considered as least concern, but when it comes to Indian Wildlife Protection Act of 1972, they strictly prohibited or protected under the Schedule 1 of this particular act. So మనము ఇండియాలో we protect them అంటే they are protected in a high, safe or conserved very highly. ఎందుకంటే it has a cultural significance in India. So they are considered sacred by the Bishnoi community of Rajasthan and they are associated with the Hindu gods like Lord Krishna and Vayu. సో ఇవి మనకి రిలీజియస్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇండియా యాజ్ ఇన్ కంట్రీలో ఇట్ ఈస్ వెరీ హై. సో IUCN స్టేటస్ లీస్ట్ కన్సర్న్ అయినప్పటికీ WPS స్టేటస్లో దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ Schedule 1 కేటగిరీ. దెన్ the threats that are there for this particular species, ఎందుకు అది అసలు పాపులేషన్ డిక్లైన్ అవుతుంది అంటే I told you in the beginning itself, due to habitat loss and the fragmentation of habitat due to urbanization, agriculture, illegal poaching for meat, horns and competition with the livestock, road accidents, this predation, disease transmission from domestic animals and stress from human wildlife conflict. మనకి సల్మాన్ ఖాన్ కేసు ఏదైతే ఉందో అందులో ద అక్యూజ్డ్ is because of hunting this particular deer only, that is the black bug. Now moving on to our next species, they are tardigrades. What are tardigrades? They are also known as water bears and moss piglets. They are very minute organisms. They are microscopic in nature. అంటే మనం మన normal eye తో you can't see, only under microscope you will be able to see these organisms. They are 8-legged invertebrates. They do not have vertebra, that is spinal cord, and they belong to their own phylum called as Tardigrada, and they are closely related to arthropods and nematodes, but they do not belong to that phylum. They belong to Tardigrada phylum. Then ఇవి వాటి డైట్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూజువల్లీ దే పియర్స్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ సెల్స్ విత్ దేర్ డాగర్ లైక్ టీత్ టు సక్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో ఆ ఫ్లూయిడ్స్ మాత్రమే తాగుతాయి. Not just that, some of them feed on invertebrates also. That means they are not herbivorous. Then they can withstand the peculiar, or why they are interesting or why we are studying this is because of their peculiar nature to withstand high temperatures as well as low temperatures. They can survive in extreme conditions and extreme temperatures, and up to మనకి absolute zero conditions -458 Fahrenheit conditions నుండి as high as 304 degrees Fahrenheit వరకు ఎలాంటి టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా అవి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి. సో in 2007 they became the first animals to survive direct exposure to the vacuum as well as solar radiation of outer space. సో ఇవి outer space లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయని తెలిసినప్పుడు all the
space agencies started to conduct various experiments on these particular tardigrades. So వీటి సర్వైవల్ ఎబిలిటీస్ నుండి మనకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. వన్ ఇస్ క్రిప్టోబయోసిస్. క్రిప్టోబయోసిస్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ద ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ వెరీ డ్రై, ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దే ఎంటర్ అ స్టేట్ కాల్డ్ as టన్. సో అందులో దే ఎక్స్పెల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ దేర్ బాడీ అండ్ దే బికమ్ యాజ్ అ డ్రై స్పీషీస్. తర్వాత ఎప్పుడైతే దానికి మాయిశ్చర్ దొరుకుతుందో ఓన్లీ దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ దేర్ మెటబాలిజం. అప్పటి వరకు అవి డ్రై అయిపోయి దే ఎక్స్క్రీట్ ఆల్ ద దే రిమూవ్ ఆల్ ద లిక్విడ్స్ అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ బాడీ అండ్ దే స్టే లైక్ దట్ టిల్ దే గెట్ సమ్ అదర్ లిక్విడ్స్. సో అట్లా డెకేడ్స్ వరకు అవి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as క్రిప్టోబయోసిస్. Then we have radiation protection. They possess a unique damage suppressor called as SUP that shields the DNA from the intense radiation. That is why they can survive even in outer space because of the solar radiation also. Still that doesn't affect them. So this makes their survival levels 1,000 times higher than what would kill a human. So this is the special characteristics, and that is why you can see in axiom 4 also Subhanshu Shukla has taken the tardigrades to space, to the International Space Station to conduct experiments, and that is why also this is predominantly in news. So researchers study the tardigrades to better understand the concept of aging, DNA repair, and also how to stabilize vaccines, pharmaceuticals without refrigeration. వాటిని ఎట్లా మనం ఎక్కువ స్టోర్ చేయగలుగుతాం అనేది కూడా by you can conduct experiments on this to learn that. Their extreme resilience makes them primary subject of interest for astrobiologists investigating the potential for life on other planets. So వేరే planets లో కూడా లైఫ్ ఎట్లా ఉండొచ్చు, అక్కడ సర్వైవల్ రేట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి కూడా దిస్ tardigrades are used. So this is all about tardigrades. Then we will move on to the next species, that is sloth bear. Sloth bear is in use because of the population decline, especially in the Himalayan regions, and most importantly because of the human animal conflict that is increasing. అంటే ఈ స్లాత్ బేర్స్ అనేవి ఎక్కువ వరకు ఇప్పుడు విలేజెస్ లోకి అర్బన్ ఏరియాస్ లోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఫ్రమ్ ద వైల్డ్ ఫారెస్ట్. సో దానివల్ల ఇవి ఎక్కువ న్యూస్ లో ఉన్నాయి. నౌ లెట్ us see the scientific name of this sloth bear. It is Melursis ursinus, which is a unique insect eating bear. This is also known as honey bear, and this is native to Indian subcontinent, meaning ante manaki ఇండియాలో, నేపాల్లో, భూతాన్లో దిస్ ఇస్ సీన్. అండ్ ఆల్సో దీనికి ఉన్న యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లుక్స్ ఇస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అ షాగీ బ్లాక్ కోట్, లాంగ్ అండ్ కర్వ్డ్ క్లాస్. దీనికి ఉన్న ఇంకొక స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే దీని నోస్. యూజింగ్ ఇట్స్ నోస్ or which we call as snout, it vacuums up the termites and ants from the ant hills. So despite its name, it is not related to the slow moving tree sloths that are present in South America. IUCN status చూస్తే they are vulnerable, so they need protection, and hence they are listed in Schedule 1 of WPA Act, and even in CITES also it is listed in Appendix 1. Now, as I told you, the range where they're found in India, Nepal, Sri Lanka, and Bhutan. It is potentially considered that these sloth bears are extinct in Bangladesh. And one more thing is they are primarily nocturnal and solitary, but they do not hibernate. Usually bears anagane we think that they go into hibernation, but sloth bears do not hibernate. This becomes important. And their strong sense of స్మెల్ డ్రాస్ దెమ్ టు మహువా ఫ్లవర్స్. సో మహువా ఫ్లవర్స్ ఎక్కడైతే గ్రో అవుతున్నాయో అలాంటి విలేజెస్ కి కూడా ఎక్కువ వరకు ఇవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద region. Then historically, this is captured by the Kalandar community as dancing bears, a practice that is now largely eradicated by a rehabilitation group called as Wildlife SOS. So manaki usual ga if you see in villages also, you might have seen people bringing these bears around the village to show them dancing and making some shows. Sometimes they are used
their body parts are used, like for example their claws or their body hair is used to make some kind of medicines, and for that purpose also they are hunted. So they are also hunted for their gallbladders, claws, that is used in traditional medicine. So there are conservation areas in India, especially for the sloth bears, like the Daroje Sloth Bear Sanctuary in Karnataka. This is the first Asia's dedicated sanctuary for the sloth bear species. Then we have Jessore Sloth Bear Sanctuary in Gujarat that protects the sloth bears in the western parts of the country. Then we have Godekata Sloth Bear Sanctuary that is again present in Karnataka. Then we have Species Recovery Program of 2025, which integrates the CSS development of wildlife habitats for focused conservation of sloth bears in the country. Now, this also has a mythological intervention, that is the Jambavant in Ramayana and Mahabharata that is seen is also the sloth bear species. And even in the Jungle Book, the Rudyard Kipling's, you can see that the Balu that is there with the Mowgli, that species is also the sloth bear. So this is all about the species that we have in news for this week. For more such interesting videos, please follow our channel Prerana. Thank you.